This is Sheni, the second reading of our weekly Torah portion of Tisa or Tisa, depending on your pronunciation. It's in Exodus chapter 30, verse 11 through 31:17. It's quite a long aliyah. It's 47 verses, starting with chapter 31, verse 18. Vayiten el Moshe ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. When he had finished speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses the 2 tablets of the testimony, stone tablets, written with the finger of God. And now it's chapter 32. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. When the people saw that Moses was late in coming down from the mountain, the people gathered against Aaron. They said to him, come on, make us gods that will go before us, because this man Moses, who brought us up from the land of Egypt, we don't know what has become of him. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב, אשר באוזני נשיכם ובניכם ובנותיכם, והביאו אליי. Aaron said to them, remove the golden earrings that are on the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון. And all the people stripped themselves of the golden earrings that were on their ears and brought them to Aaron. ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. He took from their hands, he fashioned it with an engraving tool, and made it into a molten calf, upon which he said, these are your gods, O Israel, who have brought you up out of the land of Egypt. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר. When Aaron saw this, he built an altar in front of it, and Aaron proclaimed and said, tomorrow shall be a festival to the Lord. וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לשחק. On the next day they arose early, offered burnt offerings, and brought peace offerings, and the people sat down to eat and drink, and they got up to make merry. וידבר אדוני אל משה, לך רד, כי שיחת עמך, אשר העלית מארץ מצרים. And the Lord said to Moses, go, descend, for your people that you have brought up from the land of Egypt have acted corruptly. סורו מהר מן הדרך, אשר ציוויתים עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. They have quickly turned away from the path that I've commanded them. They have made themselves a molten calf, and they have prostrated themselves before it, slaughtered sacrifices to it, and said, these are your gods, O Israel, who have brought you up from the land of Egypt. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשי עורף הוא. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and behold, they are a stiff-necked people. ואתה הניחה לי לחרפי בהם, ואכלם בעשה אותך לגוי gadol. Leave
Now leave me alone, and my anger will be kindled against them, so that I will annihilate them, and I will make you into a great nation. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני יכרה אפך בימיך, אשר הוצאת מארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה. Moses pleaded before the Lord, his God, and said, Why, O Lord, should your anger be kindled against your people whom you have brought up from the land of Egypt with great power and with a strong hand? למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאנו להרוג אותם בהרים ולכל אותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך ונחם על הרעה לעמך. Why should the Egyptians say he brought them out with evil intent to kill them in the mountains and annihilate them from upon the face of the earth? Retreat from the heat of your anger and reconsider the evil intended for your people. זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your very self, and to whom you said, I will multiply your seed like the stars, the heavens, and all this land which I said I would give to your seed, they shall keep it as their possession forever. Then the Lord reconsidered the evil that he had said he would do to his people. וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזה הם כתובים. Now Moses turned and went down from the mountain bearing the 2 tablets of the testimony in his hand, tablets inscribed from both their sides, on one side and on the other side they were inscribed. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. Now the tablets were God's work, and the inscription was God's inscription, engraved on the tablets. וישמע יהושע את כל העם בראו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. When Joshua heard the voice of the people in their shouting, he said to Moses, there is a voice of battle in the camp. ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה. כל ענות אנוכי שומע. But Moses said, it is neither a voice shouting victory, nor a voice shouting defeat. A voice of blasphemy I hear. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה וישלח מידו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. Now it came to pass when he drew closer to the camp, and he saw the calf and the dances, that Moses' anger was kindled, and he flung the tablets from his hands, shattering them at the foot of the mountain. ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. Then he took the calf they made, burned it in the fire, ground it to fine powder, scattered it upon the surface of the water, and gave it to the children of Israel to drink. ויאמר משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? Moses said to Aaron, what did this people do to you that you brought such a grave sin upon them? ויאמר אהרון, אל יחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי בראהו. Aaron replied, let not my Lord's anger grow hot. You know the people, that they are disposed toward evil. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. They said to me, make us gods who will go before us, because this man Moses, who brought us up from the land of Egypt, we do not know what has become of him. ויאמר להם, למי זהב התפרקו ויתנו לי, ואשליכהו באש, ויצא העגל הזה. I said to them, who has gold?
So they took the gold and gave it to me. I threw it in the fire, and out came this calf. Although it does say earlier that he engraved it. It does say earlier that he... But anyway, okay. He was chiseling it out. Anyway, okay, maybe it's both. Okay. Out came this calf. יצא העגל הזה. וירא משה את העם כי פרעו Aharon l'shitzma b'kamehem. And Moses saw the people that they were exposed, for Aaron had exposed them to be disgraced before their adversaries. Vayamod Moshe b'shar hamachaneh vayomer mi l'Adonai elai vayasfu elav kol b'nei Levi. So Moses took in the gate of the camp and said, "Who is for the Lord? Let him come to me." And all the sons of Levi gathered around him. ויאמר להם כה אמר אדוני אלוהי ישראל שימו איש חרבו על ירחו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. He said to them, "So said the Lord, the God of Israel, let every man place his sword upon his thigh and pass back and forth from one gate to the other in the camp, and let every man kill his brother, every man his friend, every man his kinsman." ויעשו בני לוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש. The sons of Levi did according to Moses' word. On that day some 3,000 men fell from among the people. ויאמר משה מילאו ידכם היום לאדוני כי איש בבנו ובאחיו ולתת לכם היום ברכה. Moses said, "Initiate yourselves today for the Lord, for each man with his son and with his brother, so that they may bestow a blessing upon you this day." ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל אדוני אולי אכפרה בעד חטאתכם. It came to pass on the next day that Moses said to the people, "You have committed a grave sin. And now I will go up to the Lord. Perhaps I will obtain atonement for your sin." וישב משה אל אדוני ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. And Moses returned to the Lord and said, "Please, this people has committed a grave sin. They have made themselves a god of gold. ועתה אם תישא חטאתכם ועם עין וכן נא מספרך אשר כתבת." And now if you forgive their sin, but if not, erase me now from your book which you have written. ויאמר אדוני משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. The Lord said to Moses, "Whoever has sinned against me, him I will erase from my book." ועתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. And now go, lead the people to the place of which I have spoken to you. Behold, my angel will go before you. But on the day I make an accounting of sins upon them, I will bring their sin to account against them. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. Then the Lord struck the people with a plague, because they had made the calf that Aaron made. Okay. 33, chapter 33, right. וידבר אדוני אל משה, לך הרי מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור וזרעך תננה. The Lord spoke to Moses, "Go, ascend from here, you and the people you have brought up
from the land of Egypt to the land that I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. V'shalachti lefanecha malach v'gerashti et haKena'ani ha'emori v'chiti v'prizi v'achivi v'yevusi. And I will send an angel before you. I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. El eretz zavat chalav v'devash ki lo ele b'kirbecha ki am she'oref ata pen achalecha badarech. To a land flowing with milk and honey, because I will not go up in your midst, since you are a stiff-necked people, lest I destroy you on the way. וישמע העם את הדבר הרעה הזה, ויתאבלו ולא שתו איש אדיו עליו. When the people heard this bad news, they mourned, and no one put on his finery. ויאמר אדוני אל משה מור אל בני ישראל אתם עם קשי עורף. רגע אחד אעלה בקרבך וכיליתיך, ואתה הורד אדיך מעליך וידע מה אעשה לך. And the Lord said to Moses, say to the children of Israel, you are a stiff-necked people. If I go up into your midst for one moment, I will destroy you. But now, leave off your finery, and I will know what to do to you. ויתנצלו בני ישראל את אדם מיד חורב. So the children of Israel divested themselves of their finery from Mount Chorev. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה כל המבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. And Moses took the tent and pitched it for himself outside the camp, distancing it from the camp. And he called it the tent of meeting. And it would be that anyone seeking the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם, ונצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה, ad bo'o ha'ohela. And it would be that when Moses would go out to the tent, all the people would rise and stand, each one at the entrance of his tent, and they would gaze after Moses until he went into the tent. V'haya kevo Moshe ha'ohela v'yired amud ha'anan v'amad petach ha'ohel v'diber im Moshe. And it would be that when Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent, and he would speak with Moses. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל וקם כל העם וישתחוו איש פתח אוהלו. When all the people would see the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, all the people would rise and prostrate themselves, each one at the entrance of his tent. וידבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. ושב אל המחנה משרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. Then the Lord would speak to Moses face to face as a man would speak to his companion. And he would return to the camp, but his attendant Joshua, son of Nun, a lad, would not depart from the tent.